Everybody understands English, want to translate? I'm going to translate a little bit. Okay. So I will do little... Just translate like about... Yeah, but I won't make a big speech. I will just make it short so you can translate. No, to translate? Okay, yeah, sure, sure. Yeah, sure. Of course. I'm with you. All the ladies. לא לתודות דיאגו. דיאגו. לקח לי שנתיים ורן לוי, ברור, רני, איפה רני? הוא בארץ. הוא בארץ? אוקיי. בקיצור, באמת תודה רבה על זה שהוא נותן לקבוצה, לחברים פה, הדרכה. Things that usually I do the tours with a lot of Israelis and I see a lot of common problems. The first one is like the bike has 5 or 6 gears, so use them all. I see a lot of people that don't like to go in first gear and I don't know why. Like if you control the clutch, it's so much easier in first gear a lot of the times. Not all the time, but if you are stuck somewhere, especially if it's uphill and you need to go slow, it's way better to put first gear. You can control the bike much better. טוב, מה שהוא אמר זה שהישראלים הם הרוכבים הכי טובים בעולם. מה שהוא שם לב שהרבה ישראלים לא באמת משתמשים בכל ההילוכים באופנוע. והוא אומר שהילוך ראשון זה הילוך שנכון להשתמש בו, במיוחד שנתקעים בעלייה, עם לשלוט בקלאץ' כמובן. The other big problem I see is like if you are stuck on one part, try to do the same for 2 or 3 attempts, and if it doesn't work, if you are still stuck in the same way, try to change something. If you are in second gear, try to put first. If you go straight, try to go maybe put the bike a bit on the side and go to the right or to the left, because I see sometimes people trying like 10 times the same stuff and they get always the same outcome. So there's no need, just try 2 or 3 times to see if you can do it or not. If not, just like go a bit more back, just try to put the bike on the side, hit a different road, different line. So that's very important. It saves a lot of energy and it gets you more efficiently to the ride. בקיצור, ברגע שנתקעים באיזשהו מכשול או משהו כזה, לא להיות מקובע ולנסות בכל הכוח להמשיך ולנסות, אלא להסתכל רגע איפה אתה נמצא ומה אתה צריך לעשות, לשנות טיפה, לשנות הילוך, לשנות זווית, ולא להיות סתם בשיא הלחץ ולבזבז אנרגיה. אינטליגנציה הכוונה. מה? במילה כללית אינטליגנציה. כן, סוג של אינטליגנציה. הבעיה העיקרית שלנו זה אגו. אגו. ואני תקוע, אני רוצה לעשות את זה הכי מהר ואני פותח גז. אז הוא אומר בקיצור צריך לראות איפה טיפה אחורה, טיפה הצידה, ועם זה לנווט נכון. דרך אגב, כל המדריכים שאני חוויתי לפחות, תמיד ראו את הבעיה הזאת, שאנחנו נתקעים על משהו ואנחנו לא מסתכלים באמת מה עוצר אותנו, אלא מנסים בכל הכוח להתקדם בשיא הלחץ כזה. פעם שלישית לא הולך לשנות משהו, בקיצור. בדיוק. רגל על הפה, כיוון אחר. כן. Another thing related to that is sometimes it's better to go down and try again than like to be stuck in the middle and try to push and spend all the energy. Even us in the races, sometimes we go up a stuff, we get stuck, we think a bit and then we go down and try to do it again. You lose a bit of time on the way down, but you will save so much energy trying to push the bike and some time, because if you are really close to the top, yeah, you can make the effort to push it a bit more. If not, way better to go down, regroup and try again to do the climb in one go, or at least go a bit higher than you were before. התקענו, לעשות חושבים רגע, כנראה שכדאי לנו לרדת למטה ולעשות זה מחדש, כי אם אתה באמצע העלייה ואתה מנסה להילחם כל הדרך ללמעלה, אתה מאבד מלא אנרגיה. הוא אומר, אם אתה ממש בקצה, אז כמובן לנסות ולסיים עם זה, אבל אם אתה באמצע העלייה או באמצע מכשול קשה, עדיף לרדת למטה ולעשות אחד חדש. So now about the position of the bike. One of the main things that really nobody does is like riding on the balls of the feet with this part of the feet on the foot pegs. It's better because first you have one more joint to do suspension with, so you can absorb the impact like this. Second, you have more muscles to do
more weight on the peg, so you have more traction. And then you stand a bit farther behind, so you grip the bike more like here. As you can see, like this sticker was new for yesterday, and like for Super Enduro I always tore them up because I grip so much right here with the legs, like no sticker really resists. So see if the bike. Most of the guys ride like this. It's more comfortable, but you cannot do nothing with the joint of the ankle. You go like this when you're standing up. You do way more force, and then the little impacts you can absorb them, and then like you can really push down on the foot peg, and your weight is even farther down, so it's always better for the traction. Be aware in the first times doing this, it's a lot of strain on the calves. So if you are not used to it, it will hurt for like you ride 2 minutes like this and it starts to burn. But it's with time. So I always advise people to, when we have a ride like today, just try this for a couple of, like on easier stuff and low speed stuff. Try to put on this position, try to get used to it, and train like that, because it's not a thing that you can do from night to day. Especially because if you ride like this, you are very used to have the foot on the brake all the time, and if you ride like this, you don't have. So you need to start moving the foot a bit more, so you need to think, and it's kind of hard in the beginning. So it's a good thing to try on easy stuff in the beginning, but a very useful technique. And if you see, almost all of the pro riders ride like this, and if you ever see like a guy that wants maximum traction, you'll see him push like the foot back as far as possible, like all the way like this, so you can get the maximum traction on the rear wheel. אוקיי, העמידה, למעשה ההנחה של כפות הרגליים על הפגים צריכים להיות בחלק הקדמי. הוא אומר, יש לך עוד מפרק, עוד גמישות, אתה יכול ליצור יותר טרקשן, יותר אחיזה, סליחה, עם האופנוע. זה לא, הוא אומר שזה לא, זה פחות כביכול נוח יותר לרכב, כמו שאנחנו בדרך כלל רוכבים, שזה באמצע, אבל אז כאילו קשה לך להתרגל עם הכפות רגליים מקדימה, כמו שהוא מסביר, אז צריך להרים את הרגל כדי לגעת בברקס האחורי. כשאנחנו רוכבים שהפג נמצא כאן, אנחנו יכולים לגעת בברקס האחורי ממש בנגיעה, זה כאילו התרגלנו. עכשיו הוא אומר, כדי לתרגל וכדי להגיע למצב שתרכבו כל הזמן כמו שצריך, כאילו בתנוחה הנכונה, לא לעשות את זה ביום אחד, כאילו החלטתי זהו, נגמר. זה יותר להתאמן במקומות שהם קלים יותר, לתרגל את זה, קצת יכאב בהתחלה, השרירים, ואחרי זה כאילו זה יהפוך להיות כאילו מן הסתם קבוע. וככה צריך ככה רוכבי פרו רוכבים. אז לתרגל את זה ברכיבות מנהלתיות, וליישם את זה וללמוד לרכב עם קצות האצבעות על הפגים. Another thing, like some people struggle a lot with the arms. Like they get the hands very tired. It's normal, especially when you have big stuff going uphill. But the trick for that is trying to grip as much as with the legs as possible. Even when you are sitting down, try to scrape the knees on this graphic. If this sticker lasts like 2 years, you are doing something wrong. It should like be worn down, and it shouldn't last that long, especially from, you see like where the marks are. And on Super Enduro we don't see it a lot. Most of the track we stand, so it's not too bad. But if you go like on a motocross rider or enduro GP rider that riding good, you'll see that like this sticker and this part doesn't last that long because they grip the bike so hard, so the arms can be loose. Because if you hold on too tight, you won't last very long, and then you lose the feeling of the clutch. And in hard enduro, the clutch is the most important thing, because you can make a mistake with the gear you are in, give more or less gas than you should, but with the clutch you can always compensate a bit. So this is the most important thing, and it's the thing that you should always concentrate on. הוא הגיע לזה שלא ייגבר לנו הכוח בקלאץ' על ידי זה שהוא מסביר שאנחנו צריכים לחבק בקיצור את האופנוע, להפעיל לחץ ברגליים. אוטומטית זה מוריד לחץ מהידיים. סליחה?
זה אוטומטית מוריד לחץ מהידיים ברגע שאני מפעיל הרבה כוח. הוא אומר, אתה צריך שהמדבקה הזאת, אם זה יחזיק לך שנתיים והיא לא משופשפת, זה משהו לא תקין לך ברכיבה. בקיצור, כמה שיותר ללחוץ עם הברכיים, עם הרגליים על הבודי של האופנוע, זה מוריד לחץ מהידיים, ודרך אגב זה משאיר כוח, אני חוזר להתחלה או לסוף שלו, שנגמר הכוח לחוץ על הקלט. לי זה קורה מלא שאני בעלייה מאוד ארוכה או אחרי רכיבה אינטנסיבית, נגמר לי פשוט הכוח אני מאצבע אחת עובר לשתיים, אחרי זה עם כל היד ואחרי זה עם המרפק. אז בקיצור זה בגלל שאנחנו מפעילים יותר מדי כוח בידיים שלא צריך תכלס. שים ריקלוס. מדבר לך גם בישיבה וגם בעמידה? כן, כן, גם בישיבה גם בעמידה. בישיבה קדימה, בעמידה יותר לא. למעשה שאתה עומד, יש לך פה חלק שהוא צר, ופה הוא מתרחב. כשאתה עומד, כל הגוף הולך אחורה, וברגע שחיבקת עם הברכיים, אוטומטית זה נצמד שאתה עומד. Another thing that I see a lot in the tours is like you have to know the dimension of the bike. Like if you go through in between two rocks, you have to really know what in the bike is going to eat. For example, like front wheel? And the discs and the pegs. Okay. You have to try and measure the bike because you need to, especially in the race. You have to save the bike. You have to measure the bike. Yeah. No, crash happens. I know. You have to make it right. Diago. But Run is crying all the day. but like the discs are very important to have it good because if not, the bike behaves strangely and the pipe also like try to. If you have. I never like to go in between two rocks. I always prefer to climb, but sometimes it's not possible because climbing is more consistent. It saves the bike a lot because you are not. Because when you are in between rocks, the discs can eat, the foot pegs can eat, and you can break stuff, and that's never too good. If you see like a really good pros bike, Jarvis bike after the hard enduro race, maybe you have some dents on the pipe because. The pipes are a bit fragile and very exposed, but the discs are aligned, like the foot pegs is good, he still have the shift lever, he still have the brake lever. And not only because he doesn't crash a lot, but because he is very aware of where he's going to go through and what in the bike can eat. Because if you have a rock, and the front disc is actually quite low to the ground, so sometimes it's just doing a little wheelie. It's enough for you not to bend the front disc brake, and it's things like this that are super important in hard enduro, so you can keep a bike running good for longer. זה מאוד לשים לב שאנחנו עוברים בין אבנים, בין צלעים, שלא ייפגע בעיקר הדיסק נגיד הקדמי או חלקים כמו הרגלית הילוכים. בקיצור, להיות ערני ולמדוד בערך איפה אנחנו עוברים, הוא אומר שהוא מעדיף לעבור מעל המכשול ולא ביניהם כדי למנוע כאלה מכות, בדרך כלל זה נכון. הוא דיבר הרבה אומנם, אבל הוא סתם העריך, אני אומר לכם. בקיצור, תשימו לב למידות של האופנוע ולא לפגוע בטח בדיסק האחורי, והוא סיפר שג'רוויס מסיים הארד אנדורו בגלל שהוא רוכב באמת טוב ומקצוען, הוא יודע להעריך נכון את הפגיעות, הוא אומר חוץ ממכות קטנות ושפשופים קטנים לא רואים על האופנוע שלו כלום. החלק הזה של הסעפת הוא יותר חשוף מן הסתם, אז הוא נפגע יותר, אבל זה פחות משמעותי. אם במרוץ הברקס האחורי או הדיסק האחורי הקדמי נפגע, או רגלית הילוכים, זה יכול לפגוע לך ברכיבה ובתוצאה מן הסתם. נראה לי פה הוא רוצה לשמור על הכללים של איראני שם. Now about some tips from the bike. One of the things that I really like is to lower the rear shock a bit. I'm not particularly short, but I really like to reach the ground as many times as possible. So this bike is actually 1 centimeter lower the shock, and if you see the bikes closely of the pros, almost all of them lower the bike a bit because it's way better to reach the ground whenever you want, and the ground clearance, because usually we go over the rocks, is not that important, so I advise everyone to do it. To lower the bike as much as you can. But be careful, because if you lower in the back, you should lower in the rear almost the same amount, so the bike is not like a chopper. Okay. So if you are doing it, and
it's not a lot, just like enough for you to feel comfortable, because I feel like if you are comfortable and you know you have the confidence that you are going to reach the ground whenever you need, it's way more comfortable, and it induces more confidence because you can risk it a bit more because you know you can reach the ground whenever you want. And I hate the feeling that I want to reach the ground and cannot, like the foot is like searching, so I prefer to have a bit of a lower bike and deal with the consequences of sometimes the engine hitting the rocks than to having a bit higher and not אני מאוד שמח שהוא נגע בנקודה הזאת, אני אומר את זה מ-day one כי גם אני הרגשתי את הבעיה הזאת מהיום הראשון שאני רוכב. הוא אומר ככל שיש לך יותר ביטחון על האופנוע אז מן הסתם תרכב יותר טוב, נכון? והוא אומר שכמעט כולם בעצם מנמיכים טיפה את האופנוע, לשים לב להנמיך גם את האחורי וגם את הקדמי באותו מידה שהוא יהיה מאוזן האופנוע, אבל חשוב מאוד בקיצור כן להרגיש בנוח ולהגיע לרצפה עם הרגליים. מן הסתם זה מאוד חשוב, וכמו מה שהיה להם אתמול בתחרות זה פחות משמעותי כי אתה רק עומד על האופנוע, אבל ברכיבות ובארד אנדורו וכאלה מן הסתם זה מאוד מאוד משמעותי להגיע לרצפה. הוא אומר שהוא מבין את המשמעות של להנמיך טיפה את האופנוע, שזה פוגע טיפה בבולמים ובזה, אבל הוא עדיין מעדיף שהאופנוע יהיה יותר נמוך. אני גם כן מאוד בעד. אפשר לשאול אותו על הלינק? מה ההבדל בין הלינק ללינק? בוודאי שאפשר לשאול, זה asking the difference of... The link changes a bit the suspension, and if you make a hard jump, and if you have like a super long link, the rear wheel can really hit the mud guard. Yes. But if you lower the shock, it doesn't happen. Okay. Because the maximum travel stays on the same place. With the link, no, it passes. He wanted to know the difference between the bicycle. A link and a PDF. With the link or without the No, the suspension. You feel like yeah, you feel a difference. Okay. Because it changes a bit the suspension. It gets a bit softer in the beginning, harder in the end with a longer link. Okay. And when you lower the shock, it just lowers the height, not the bike stays the same, just a bit lower. אוקיי, בגדול מבחינת ההנמכה זה לא קשור ללינק, אין איזה קשר, אבל הוא אומר שיש הבדל מן הסתם בין אופנוע עם לינק או בלי לינק. מה ההבדל? שבהתחלה הוא טיפה יותר רך ובסוף הוא יותר קשה. למה זה יותר מתאים? תקשיב, אנחנו בטח ברמה שלנו, אתה מתרגל לאופנוע וכאילו זה מספיק טוב. זה לא תהיה הבחירה שלך לקנות את האופנוע הזה או את האופנוע הזה. תבחר לפי צבע. אז למה